Hello guys, how have you been? Personally, I've been fine. January 2025 imeisha poa, and I thank God for that. I hope pia nyinyi mko poa. So today I want us to talk about something. This year I want us to make our houses have a good scent and for them to smell nice. So I've been using these. I have several products over here that I personally use in the house. So to tell a story of what I've been using, this is a reed diffuser, and this one is a air freshener, and this one is an Air Wick. So I started with the Air Wick. Air Wick ni hii. Let me show you. This is the Air Wick that I started with, and nikaona I work as good as vile nilikuwa nataka. So the way the Air Wick works ni you open over here, and then unaeka the air freshener hapa ndani, and then you put some batteries over here. Inafaa kuwa na one battery. So when you put it and then you switch it on, let me show you. Although for now I know anything, you switch it on over here, so inashinda spray the air freshener. So the reason I stopped using this ni ati ina spray air freshener mingi once, and then the room inakuwa na hiyo scent umeeka once, alafu inaisha, and then for some time inakaa ina spray tena. I think ilikuwa ina spray after some minutes also, I can't remember very well, but ilikuwa ina spray inaisha, and then I realized when ina spray ka uko karibu nayo inakugonga na hiyo scent haraka sana na ni mingi, so unaanza kusneeze. My children were sneezing, hata mimi na sneeze ikispray immediately. So na the fact that I need to use batteries, although I had some rechargeable batteries, kama unatumia hii unaweza use, if you prefer this one unaweza tumia rechargeable batteries ndio isiishe mbio, but that why I moved away from this one. It's a deco now, although sometimes my kids play with it. So I moved to this one. This is a reed diffuser. Hii ndio nilimove to already. Hii imeisha. Ilikuwa scent of lily, inaitwa lily of the water. Ilikuwa very good scent, although bado inanukia fiti. It serves pia as a deco. Unaeka tu place juu kama deco kazuri. So the one I want to open, so this one is what I use in my sitting room and dining area, ama the kitchen area. And I have another one, aka kadogo, aka mostly unaweza pata kwa supermarkets, ni lavender. Pia I love lavender so much, unless when sijaipata ndio nachukuanga another scent. But for this one I use in my kids bedroom and the washroom. Inakuanga so faint, but inatoa coca smell. It's like a gel inside. Let me show you. Yeah, so inakaa hivi. Hii gel ndio inatoa the lavender smell. It smells so nice. So this one I use it kwa the kids bedroom. Kako faint, si haikuangi that strong. Kako faint sana. I use it huko juu pia isikuwe konka na smell mingi. So ndio natumianga kwa the kids bedroom and washroom. Although mostly nikikosa hii kwa washroom, I usually use, I don't know ama mnajua zile za kustikisha. Kuna ile ya kutoa inakuanga na this kind of gel, unastikisha kwa ukuta. Yeah, hiyo pia ndio natumianga kwa the washroom. Pia unaweza tumia, if your sitting room is not that huge ama large, unaweza use this one ama kwa ofisi, or inaweza inakuanga different types, si lazima atikwe hii, but I prefer this one juu inakaanga kitu mtoto anaweza cheza nayo, so ina make pia happy. That way I use this design, inakaa nini kadoli anaweza cheza nako, hata uwezi fikiria ni ya freshener. So
hii ndio imeisha juzi. I want to change to this one, nieke hii juu ishaisha. This one is a different scent, nilikosa lavender pia na sikuwa na time ya kuzunguka to other malls, so I opted for jasmine. I've never used jasmine before, but na hope itakuwa poa. So I want to show you how to set a reed diffuser, because I know most of the people hawajuangi kuitumia. Juu mostly wanafikirianga ni kuiweka tu, but kuiweka tu haisaidiangi. Unaweza iweka na bado urealize after some time haitoi smell. So let me show you how I usually set it. So inakuanga hivi, kikuja kwa box, acha tuifungue. These are the reeds, zimefungwa. There are 5 of them. Mostly zinakujanga 5 of them, but for me I usually reuse them. And then we have the reed diffuser itself. So as you can see, here ina ututu flower. So I think I might reuse these ones for deco. Maybe juu iko na the reeds themselves. So I think naweza tumia hizi. Let me see. So you can see it's jasmine. Pia jasmine unuka fiti, but sijawahi tumia, but a friend of mine uses it. So but juu ndio ilikuwa available for me. I love lavender ama lily of the waters, ndio mostly natumianga. Ni 100 ml. So let's open it up. Ooh. My nails are not allowing me to open it. Kata kufunguka guys. I didn't tested it. So finally nime manage kuifungua na mdomo. Kama nime manage kuifungua. Yeah, it smells so nice. Na inanuka fiti. So when you open it, mostly inakuanga clear. Over time I think it oxidizes, inaanza kuturn. You can see chupa chini na kanka iko yellowish, inaanza kuoxidize kidogo kidogo. So what you do, you take these leads, you dip them inside like that. Una make sure hazishikani. So hizi ndio zinatumika absorb this liquid. Zina absorb yote, zinajaa. As you can see, hizi hata ni tofauti. I think these are even, they look like they are better quality than this one. Although you can use as many leads as you want, ndio you absorb hiyo liquid iko ndani. So the main problem yenye naonanga na watu wakisema zao hazinuki ni ati you need to overturn hizi sticks. For the first time ukizitumia, as in open for the first time, you need to let them stay hapa for like 12 hours. And then ukiweka for like 12 hours, the next day unazitoa, unazipendua hivi, unaweka hii side nyingine. Ndio sasa hii yenye imeabsorb, unaweza ona already imeanza kupata the liquid, ndio ikue juu ianze kunuka. But watu wengi sasa hawazipinduangi, ndio maana unasikianga watu wakinunua wanasema nilinunua reed diffuser, sisikiangi smell yake. The other thing, after the setup unafaa pia kuzipinduanga after every week ama every 2 weeks, depending na the strong ya the scent strength ya
the diffuser yenye unatumia. So for me mostly huwa nazipindua after every week, nazitoa hii side ya chini na eka side ya juu. Another thing ni ati unafaa kuweka mahali hakuna vumbi. Juu ukiweka mahali kuna vumbi zitakuja zipate vumbi, ziclog, ziache kutoa hiyo smell after imeishika. Or ukirealize zimepata vumbi, another option ni kuziosha. Unaweza ziosha na maji ukaushe ndio utoe hiyo vumbi juu afu zirudishe. So that's the main mistake that naonanga watu wanafanya, kutozipendua na kuweka place kuna vumbi. And then another thing, ukaziweka place upepo inapita more often the better, juu inagonganga hiyo scent, inatoka vizuri. So hivyo ndio I usually set up mine. I think nitaongeza pia hizi zikuwe mingi. Let me see. Turudishe hii. So when you are setting up your ridge diffuser, hivyo ndivyo unafaa kufanya. And I think nitaongeza utu for deco. Tunyo tulikuwa kwa hii ingine, sijui zitakaa aje, but let me see. Zitakaa, sioni point ya kuzitupa, and they look so nice. Yaka kakona vumbi kidogo, but I will wash it after. But you can tell me in the comment section when you are if you are using these diffusers, uniambie kwako zinawaka aje. Unaweza pia tuambia the other options that you use, so that we can educate each other, tuone mtu anatumia gani na gani. Mwache kuacha nyumba zenu zikinuka tu chakula imekaangwa. Let me add this one pia zikuwe mingi. The more the reeds, the more the scent, zikiabsorb your scent. But naona ni kama hazitatoshea or something. Okay, acha zikae tu hizo. So unaweza tuambia in the comment section what you usually use at home, tujue ni options gani zingine ziko, but for me this is my preference, and they make the house smell so nice. Ukiingia kwa nyumba ya mtu unasikia kuna that ka smell that akaishi kako hapo tu kananukia vizuri. Si spray juu the smells for hizi vitu zinakuanga different from the body sprays that you use. Unasikia kuna ka smell that hiyo nyumba kwa nayo, ni ile kitu tunasemanga kila nyumba iko na smell yake. So you can choose the smell that you want your house to have. For me natumianga hizi. Unaweza niambia mnatumianga gani in the comment section. Maybe naweza zijaribu pia, ama what other tricks that you use ndio hizi zianze kunukia fiti. So that is for today guys. Thank you for watching. For now I'll leave it here, and then nitaipindua maybe kesho ya 12 hours itakuwa zimeisha, nipindue the other side. So see you on my next video. Bye bye. Share this video, like, and comment down below what you like or what you'd like to know about these reed diffusers. Bye bye.